On the news tonight, federal government to start. There's a convergence of thousands of contingents from across the 60 local government areas, local council development areas, and other non-EKITI nationalities to showcase their cultural heritage, which signals the commencement of EKFest 2026. Governor Iroyin, who flagged off the program, said his vision as a leader who believes in economic diversification is to make EKITI a fourth-line destination in the cultural economy, branding, arts, culture, and tourism, since the state possesses huge economic potential that can transform any community or nation. Represented by the Deputy Governor, Munisa Diafuye, the governor was emphatic that creativity and talent development were platforms to build businesses and create jobs for the teeming productive population to navigate the current economy. It's not possible it's about vision, but on a sustained commitment to enduring ideas. The Commissioner for Arts, Culture and Creative Economy, Professor Rasak Ujobakari, commended Oyibanji for investing heavily in arts and culture since the advent of his administration, describing EKIFest as a celebration of EKITI-rich cultural heritage and traditions considered unique across the country. Bakari added that culture is more than entertainment and branding, as it is a veritable opportunity to strengthen social cohesion, create hospitality, love, and promote social order among people of diverse interests and ethnic divides. Aside from the parade by groups from each local government areas and local council development area, there were performances from different cultural troops. EKIFest is expected to run for 5 days. Now, EKITI, Kennedy Drodula, NTA News. The federal government is stepping up efforts to transform cancer prevention, diagnosis and treatment through stronger global partnerships and expanded infrastructure at a gathering of Nigeria's National Cancer Control Plan, Technical Working Group, and global cancer experts. Government said the country is committed to building a coordinated cancer control system capable of improving outcomes by 2030. The Minister of State for Health and Social Welfare, Dr. Isiaq Salako, while inaugurating the Blood Cancer Consortium, says government is expanding prevention through vaccination and screening and construction of 6 cancer centers of excellence. The international partners are expected to support Nigeria with expertise, research, clinical trials, workforce development, and digital pathology. The collaboration is aimed at moving Nigeria's cancer response from fragmented efforts to one coordinated national strategy. Nigeria has recorded 1,000 confirmed Lassa fever cases and 237 deaths across 23 states and 116 local government areas on the first 30 weeks of 2026. The Nigeria Center for Disease Control and Prevention, NCDC, says the case fatality rate now stands at 23.7%, higher than 18.8% recorded during the same period last year. In epidemiology, week 30, covering July 20 to 26, Nigeria recorded 17 confirmed cases and 6 deaths, a decline from the 20 cases reported the previous week. The new cases were recorded in Ondo, Bauchi, Edo, and Benue states, while one healthcare worker also contracted the disease. The NCDC identifies delayed treatment,
poor health-seeking behavior, inadequate sanitation, and low public awareness as key challenges. The agency is urging Nigerians to seek early medical attention, while health workers are advised to maintain a high index of suspicion and strictly observe infection prevention measures. The rate of societal crimes such as theft, banditry, kidnapping, violence and political thuggery have taken a toll on the mental health of Nigerians, according to medical health experts. The pervasive threat of crime has created an environment of fear and insecurity, leading to heightened levels of depression and trauma among some residents in the state. In this report, Adogbeji Ojegba examines the impact of crime on mental health. A pervasive wave of societal crimes across Nigeria is exerting a severe and often unacknowledged toll on the psychological well-being of its citizens. From pervasive violence to economic insecurity, the constant threat and experience of crime are contributing to a rise in mental health challenges, with experts calling for urgent attention to this escalating crisis. Psychologists warn that persistent exposure to violence and instability can have long-term effects on individuals, particularly vulnerable groups, children and women. Dr. Isife John Bosco Chidera says the psychological impact of living in a dangerous environment can lead to chronic stress. For starters, there is psychological stress. People can be anxious, and when you're anxious for a very long period of time, what can happen is that you have this fear mindset. Now fear cages the mind, and when you are scared you can't move. Apart from that, people can have something called post-traumatic stress disorder, so they have flashbacks, so they are doing their daily activities and then they just randomly thoughts pop up in their mind, images come up, and it holds them from it just affects their entire life. Some residents urged government and security agencies to be more professional in handling crimes to avoid traumatizing residents. Everybody wants a peaceful and secured life. When you hear about all these issues of kidnapping, abductions, armed robbery, it gives us a sense of insecurity. You are not safe. You are not sure it's going to be the next victim. You don't know if you go out, you return back safely. And when you see all sorts of these atrocities, it gives us, a sense of, losing value and losing hope. I think anything a person does should actually it has to do with the brain. So anything always have a psychological effect. After, I think anybody doing anything, crimes especially, there's always a psychological aspect on it. Like, why would you want to do that when you know it's going to endanger other humans like you? And why would you want to involve yourself in activity that you know you'll be punished after? When you now talk about psychological effect of what a crime can do to a citizen, it can cause a damage to the thing from somebody. It affects your prospect. We also call for more proactive measures from stakeholders to fight crime and avoid casualties. Research indicates a strong link between exposure to violence and crime, which in turn increase prevalence of mental disorder. In EKITI, Adogbeji Ojegba, NTA News. The need for residents of EKITI State to strengthen emergency management and disaster risk reduction towards prevention of flooding has been emphasized. The event was the sensitization and awareness campaign on emergency preparedness in EKITI Central Senatorial District by the EKITI State Emergency Management Agency in Ado-Ekiti. Kola Adebobuyi reports. The sensitization, which brought together stakeholders from different local governments in EKITI Central Senatorial District, is to ensure that communities understand the risk of flood disaster, recognize early warning signs, know actions to take before, during, and after flooding, as well as work closely with relevant authorities to reduce the impact of any emergency that may occur. EKITI State Emergency Management Agency, SEMA, says the awareness campaign became imperative based
on the flood risk predictions and early warning information from relevant authorities indicating some communities may be at high risk of flooding. Imbibe the culture of tree planting to protect our environment. Imbibe the culture of, keeping our environment safe and secure, so that the prediction of climate that EKITI state is one of the states likely to experience high risk of flooding will not be realized. So I want to advise you to strictly adhere to this certificate program and make sure that you involve the people at the grassroots. Concerned individuals at the program appealed to residents and business owners to desist from dumping refuse into drainage channels, streams, and waterways, and also discouraged construction and other activities that block natural waterways or obstruct drainage systems. They warned residents living in flood-prone areas to remain alert to weather development and follow official instructions from government and emergency management authorities to prevent flood. The state government works through the agencies and some other agencies, and we only ensure that we try to establish the environmental laws, and that is why we try to prevent people from building very close to water or on waterways. What we experience these days, starting from the climate change and all its attendant problems, is majorly human-induced, human-caused. With the lecture given today, and if all the leaders implement this, I think it will be better. Prevention, they say, is always better than cure. And when a disaster destroys anybody, it doesn't help any other person, even you, the neighbor, too. So we really appreciate them, and we promise to take the information to our various communities. In view of Adó-Èkìtì, Ọba Rufus Adéjùgbé, represented by the Ọ̀dọ́gun of Adó-Èkìtì, commended the initiative and appealed that emergency management should be the responsibility of everyone for disaster risk reduction. The team were also at the Ojaba in Adó-Èkìtì on stakeholders sensitization on the need for people to be part of the awareness campaigns in achieving wider reach, having recognized prevention and preparedness as effective in disaster prevention in Adó-Èkìtì. Kola Adibabuyi, NT News. And that's our package. Many thanks for watching. Do stand by for the translation in Yoruba. Good evening. Every morning is a good time to show love in the way that matters. And showing love begins with breakfast, the first gift of the day to you and your loved ones. Not just any breakfast, but one made with peak milk, because it contains vitamins, proteins and calcium to keep you nourished and ready for the day. Breakfast is love. Show it every morning with the nourishing goodness of Peak evaporated milk. Peak. Reach for your peak. Oh yeah. Make with us now. Yes, yeah. Morning, everyone. Here's to a tough day. Here's to living the creamy and delicious life. We go dance until the morning light. Everything is feeling right tonight. Bedu. Have a top day with Top Cafe. Nínú ìròyìn ti àṣálẹ́ òní, gómìnà Oyèbánjí ṣèlérí àti ṣe ìgbélárugẹ ẹ̀ka àṣà ìgbafẹ́ ní bó ṣe ṣètò ìṣàfihàn àṣà àtọdún 2026. Ìjọba àpapọ̀ yóò ṣe oríkò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àyẹ̀wò àti ìtọ́jú àrùn jẹjẹrẹ. Àjọ tó ń rí sí ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kọ́ Bánjí ló ti ṣẹ́gun. Ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógún agbègbè onídàgbàsókè àti àwọn tí kìí ṣe ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì tí wọ́n kórajọpọ̀ láti ṣe àfihàn àṣà àti ṣe léyìí tí ó ṣe àpẹtí ìbẹ̀rẹ̀ ìṣàfihàn àṣà tọdún 2026 nípìnlẹ̀ Èkìtì. Gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí lásìkò tó ń ṣí ètò náà ó ní gẹ́gẹ́ bí adarí tó ní àfojúsùn nínú rírí pé ọ̀rọ̀ ni wọ́n pín tó kárí ni ó ní
èrò wọn ni láti rí i pé ìpínlẹ̀ Èkìtì ẹbí ànágàwò ní mímú kí àṣà ó di èyí tó ń di ọ̀rọ̀ ìṣe ọ̀nà kó di èyí tí wọ́n ń nágàwò àti láti rí i pé wọ́n ṣe lọ́nà tí yóò mú kí ìyípadà ọ̀tun kó bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà àti igbákejì rẹ̀ Onísàdé Àfúyẹ́ ṣojú fún ló ní ọgbọ́n inú àti ẹ̀bùn jẹ́ ọ̀kan lára ohun tí ó lè mú kí okòwò kó gbèrú sí i tí ó lè pèsè iṣẹ́ tí ó pọ̀ àṣà àti ọgbọ́n inú. Ọ̀jọ̀gbọ́n Rasaq Ojú Bákàrè ló sàdákàtà gómìnà Oyèbánjí fún bí ó ṣe dókòwò lẹ́ka iṣẹ́ ọ̀nà àti ọgbọ́n àtinúdá látìgbà tí ìjọba rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ó ti júwe ṣíṣe àfihàn àṣà tó máa ṣe lọ́dọọdún gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó mú kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó máa nàgàwò ìpínlẹ̀ Èkìtì bí èyí tí ó ń ṣe àgbélárugẹ àṣà. Bákàrè fi kọ́ rẹ̀ wípé àṣà kíkà ṣe pé wọ́n kàn dáhùn lára yá nìkan ṣùgbọ́n jẹ́ irinṣẹ́ láti lè mú kí ìbáṣepọ̀ wà láwùjọ, pèsè iṣẹ́, mú kí ìfẹ́ kó gbòòrò àti láti lè rí gẹ́gẹ́ bí ibi tó mú kí ìgbafẹ́ kó di bí àwọn èèyàn ń gbé sí i. Yàtọ̀ sí pé àwọn ẹlẹgbẹ́jẹgbẹ́ láti ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan yan fandafanda, àwọn ẹgbẹ́ míì ń ṣe àfihàn eré ìbílẹ̀. Àwa mi ti kó lóde, àwa mi ti kó lóde. Ètò ọ̀hún ìrètí wà pé yóò wáyé fọ́jọ́ 5 gbáko. Ìjọba àpapọ̀ ti ń tẹpẹlẹ mọ́ ìlàkàkà àti móríkò ìdẹ́kun àrùn jẹjẹrẹ, àyẹ̀wò àti ìtọ́jú rẹ̀ kó gbòòrò sí i nípasẹ̀ àjọṣepọ̀ àjọ àgbáyé àti ìfẹ́ lójú ohun amáyédẹrùn. Níbi ìpàdé àgbáríjọpọ̀ àjọ tó ń ṣiṣẹ́ fún ìdẹ́kun àrùn jẹjẹrẹ àti àwọn onímọ̀ nípa àrùn náà lágbàáyé, ìjọba ní orílẹ̀-èdè yìí ló ṣetán àti ṣiṣẹ́ tọ nínú àdínkùbà àrùn náà kó tó tó ọdún 2030. Mínísítà kejì fọ́rọ̀ ìlera àti ìgbáyé rẹ̀ ará ìlú Dókítà Isaac Salako nígbà tí ó ń ṣe àfilẹ́lẹ̀ oríkò ìtọ́jú àrùn jẹjẹrẹ inú ẹ̀jẹ̀ ní ìjọba ti rí wípé wọ́n gbìyànjú dídẹ́kun àrùn náà nípasẹ̀ abẹ́rẹ́ àjẹsára, àyẹ̀wò àti kíkọ́ oríkò ìtọ́jú àrùn jẹjẹrẹ 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àjọ àjọṣepọ̀ lágbàáyé ìrètí wà pé yóò ṣe àtìlẹ́yìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ìmọ̀, ìwádìí, ìtọ́jú, ìmúgbòòrò àwọn òṣìṣẹ́. Àjọṣepọ̀ náà ìrètí wà pé yóò mú àdínkù dé bá ṣíṣe ìtọ́jú àrùn jẹjẹrẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti ní àkọọ́lẹ̀ ó lé ní 1,000 kan àwọn tó ní àrùn ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ tí wọ́n pè ní Lassa fever, tí wọ́n sì ti ní àkọọ́lẹ̀ 247 àwọn tí àrùn náà ti pa káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ 17 àti ìjọba ìbílẹ̀ 16 láàrin ọ̀sẹ̀ ọgbọ̀n àkọ́kọ́ tọdún 2026. Oríkò tó wà fún ìdẹ́kun àti ìtànkálẹ̀ àrùn náà ní iye àwọn tí àrùn náà ti pa ló ti wà ní ìdá mẹ́tàlélógún, léyìí tí ó mú kí ó jẹ́ ìdá 18 tọdún tí ó kọjá láàrin ọ̀sẹ̀ ọgbọ̀n àkọ́kọ́ tí ó jẹ́ àkọọ́lẹ̀ àrùn léyìí tí ó bẹ̀rẹ̀ lógúnjọ́ sí ọjọ́ 26 oṣù keje ọdún yìí. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ní àkọọ́lẹ̀ àrùn náà 17 ló ti ń bá àwọn èèyàn fúnra, èyí tó ní mú kí àdínkù dé bá ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá lọ́hùn-ún. Àrùn ọ̀hún ni wọ́n tún ní àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ nípínlẹ̀ Ondo, Bauchi, Edo àti Benue tí òṣìṣẹ́ elétò ìlera kan sì ti kó àrùn náà. Àjọ tó ń rí sí ìdẹ́kun àtànkálẹ̀ àrùn ìyẹn NCDC júwe àìtètè rí ìtọ́jú, àìkọbara sí ìlera ara ẹni, àìsí ìmọ́tótó àti àìní òye nípa bí wọ́n ṣe ń kó ara ẹni ní ìjánu gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára ìpèníjà tí wọ́n ń kojú náà. Àjọ ọ̀hún wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti tètè máa lọ fún ìtọ́jú, tí wọ́n sì gba àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lámọ̀ràn láti máa tẹ̀lé ìlànà àtìmú àdínkù lè bá àrùn náà lóògbà tí wọ́n bá ń tọ́jú rẹ̀. Bí ìwà ipá bíi olè, ìṣẹ̀rùbàlú, ìjínigbé, làásìgbò àti àkọlù àwọn ọmọ ìta olóṣèlú ṣe ń pọ̀ sí i ti ní ipa lórí ìlera ìgbàronú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ nípa ìlera ọpọlọ ti wí, làásìgbò ìwà ipá ti mú kí àyíká ó di tẹlẹ́rùjẹ̀jẹ̀ àti àìsí ààbò tó, lè tó sì ń ṣe àkóbá fún ọ̀nà ìgbàronú ẹ̀dá láwùjọ. Nínú àkànṣe ìròyìn yìí, Adébòjọ́ ìjọba wo ipa tí ìwà ipá máa ní lórí ìlànà ètò ìlera ọpọlọ. Ẹ tẹ́tí sábọ̀ ìròyìn náà ní Yorùbá.
bí ìwà ọ̀daràn ṣe ń pọ̀ sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ní ó ní ipa lórí ọpọlọ àwọn aláìní. àwọn ìpèníjà lọ́rọ̀ ààbò, ìdúkokò mọ́ni àti onírúurú ìwà ọ̀daràn ní ó ní ipa lórí ìlera ọpọlọ àwọn èèyàn tí ọ̀rọ̀ kan gbogbo ohun sì ń pè fún ìgbésẹ̀ ìpinnu-dóko láti lè mú àdínkù bá ìwà ọ̀daràn. onímọ̀ nípa ọpọlọ kan ṣe ìkìlọ̀ pé tí wọ́n bá ṣe àkọlù sí àwọn èèyàn. dókítà ìsìfẹ́ John Bosco Shidua sọ pé bí èèyàn bá ń gbé ní àwùjọ tí ewu wà ó lè fa ìrẹ̀wẹ̀sì fún ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀. nípa ti ara ó lè wà affect wa bí a ṣe ń ro ọ̀rọ̀ sí, ó dẹ̀ lè affect, ó lè ṣe àkóbá sí bí a ṣe ń ro ọ̀rọ̀ sí, bí a ṣe ń mọ ìmọ̀lára, bẹ́ẹ̀ bí ọpọlọ ṣe ń ṣiṣẹ́, gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló lè ní ipa nínú wọn. àwọn olùgbé ìlú kan wá rọ ìjọba àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti túbọ̀ ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ láti káwọ́ ìwà ọ̀daràn fún ààbò ọpọlọ àwọn ará ìlú. gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú, gbogbo bọ́n ṣe ń jíyàn gbé, tó ń lọ sí skul, tó ń jí àwọn ọmọ gbé, wípé ó ń dá ẹ̀rù bà gbogbo wa. gẹ́gẹ́ bí òbí, ẹ̀rù ń ba òbí nìsín láti jẹ́ kọ́ ọmọ wọn lọ sí skul, wípé wọn mọ̀ wípé bóyá tán bá lọ wọn á jí wọn gbé láti ibẹ̀. gẹ́gẹ́ bí èèyàn náà, èèyàn ọkọ èèyàn balẹ̀ nínú ilé ò mọ̀ bóyá tó bá jáde àbí bóyá wọ́n tẹ̀lé wálé ẹ̀gàn kan sọ pé wọ́n fẹ́ wá kidnap ẹ̀, so ó ń dẹ́rù bàyàn. ìwà jàǹdùkú ó jẹ́ ohun tí ò dáa ní agbègbè wa. tí wọ́n bá hùwà jàǹdùkú àbí ìjanilólè sí ènìyàn, ó máa ń jẹ́ kí àwọn yẹn dààmú, tó yẹ pé gbogbo ètò tán ti ní fúnra wọn tẹ́lẹ̀ wọn ò ní lè rí ṣe, bíi pé bóyá mo fẹ́ kọ́lé ni àbí mo fẹ́ ra mọ́tò, tí nǹkan ìní ènìyàn bá ti lọ sọ́wọ́ èèyàn míì, á mú kí ẹnìyẹn dààmú débi pé àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn gan wọ́n lè lọ pokùnso. bákan náà wọ́n pè fún ìgbésẹ̀ láti ọwọ́ àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn láti dẹ́kun ṣíṣe àkọlù sí àwọn ará ìlú. ìwádìí fi hàn pé bí wọ́n bá wu ìwà ọ̀daràn tàbí ìwà ipá sí èèyàn, ó lè ṣe àkóbá fún ìlera ọpọlọ ẹni bẹ́ẹ̀. ní ìlú Adó, Rafiat Abbas ló ń ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn. èrèdí tí ó fi yẹ káwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkìtì ó sokun ìbójútó ohun tí ó lè fa ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì kó lè dáindáin láti lè mú àdínkù bá ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ṣọ́ọ̀bù ni wọ́n ti tẹ̀ ń pẹ̀lẹ́ mọ́. àmọ́ yìí ló jẹyọ lásìkò ìtanilólobó lórí ìgbáradì fáti dẹ́kun ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì tí ó lè wáyé láti ọ̀dọ̀ àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípìnlẹ̀ Èkìtì léyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ẹkùn àrígbùngbùn ìpínlẹ̀ Èkìtì. Kọ́lá Adébọ̀wí mábọ̀rọ̀ ìwá ẹ̀tẹ́ tí sàtúpalẹ̀ rẹ̀ látẹnukárò. àwọn tọ́rọ̀ kọ̀ gbọ̀ngbọ̀n láti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ẹkùn ìdìbò àrígbùngbùn Èkìtì ni wọ́n péjọpọ̀ síbi ètò ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀hún, léyìí tí pàtàkì rẹ̀ jẹ́ láti jẹ́ kí àwọn ará ìlú mọ̀ nípa àwọn ewu tó wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù, kí wọ́n lè mọ àwọn àmì àti dá bí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ mọ́ àti àwọn ìgbésẹ̀ tí ó yẹ kí wọ́n gbé ṣáájú, lásìkò àti lẹ́yìn rẹ̀, pẹ̀lú ìdí tí wọ́n fi ní láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kọ̀ gbọ̀ngbọ̀n láti mú àdínkù bá ipa ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì bí ó bá ṣẹlẹ̀. àjọ fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ Èkìtì sọ wípé ètò ìlanilọ́yẹ̀ náà ṣe pàtàkì látàrí ìròyìn wípé ó ṣeé ṣe kí ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. èrèdí tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ọ̀rọ̀ kọ̀ gbọ̀ngbọ̀n láti lè jẹ́ kí àwọn agbègbè tí ó ṣeé ṣe kí omíyalé ti ṣẹlẹ̀ ó mọ̀ nípa àwọn ewu tí ó wà nínú rẹ̀. láti rí i pé àtàwọn èèyàn wa jí a fún wọn ní ìtanijí àti ìpolongo láti dáàbò bo àyíká wa, láti rí i pé mẹ́sẹ̀jì yẹn tí ẹnìkan bá ti gbọ́ ó sọ fún ẹnìkejì láti rí i pé a wà ní àlàáfíà. àwọn tọ́rọ̀ kọ̀ gbọ̀ngbọ̀n níbi ètò wọn pàrọwà sí àwọn ará ìlú àtàwọn tí ó ní òwò láti dẹ́kun dídà pàǹtí sí ojúṣàn omi tàbí kíkọ́lé sí àwọn ojúṣàn omi. bákan náà ni wọ́n rọ àwọn olùgbèlú tí wọ́n ń gbé ní àwọn ibi tí ó ṣeé ṣe kí omíyalé ti ṣẹlẹ̀ láti wà ní ojúlára kọ̀ọ̀fin ṣọ́rí, kí wọ́n sì tẹ̀lé àwọn ìlànà ìjọba àti ti àjọ fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì láti dẹ́kun ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé. pé àwọn ọmọ tí ìjọba ṣe ti kọ àwọn gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dọ̀ ènìyàn, àwọn gẹ́gẹ́ bí àjọ, àwọn gẹ́gẹ́ bí ìlú, gẹ́gẹ́ bí local government, gẹ́gẹ́ bí ìjọba ní local government, ẹgbẹ́ òdòwà gba ìpolówó lọ́wọ́ ìjọba Èkìtì, lọ́wọ́ ìjọba bí ọdún àbáyọ̀mẹ̀ ìgbà kíkẹ́ gbé lọ sí ẹsẹ̀ kù. flood àsìkò ẹ̀ lélẹ̀ bómi máa gbẹ kó ṣe
Èwe tìlú Adó-Èkìtì Ọba Rufus Adéjùwé tí ọ̀dọ́gun tìlú Adó-Èkìtì ṣojú fún mọrírì àgbékalẹ̀ náà wá pàrọwà kí wọ́n tètè máa gbé ìgbésẹ̀ ní kíákíá bí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì bá ṣẹlẹ̀. Ikọ̀ ọ̀hún ni ó ti ṣe àbẹ̀wò sí ọjà ọba tìlú Adó-Èkìtì láti la àwọn tọ́rọ̀ kàn gbogbo lọ́yẹ̀ nípa ìdí tí wọ́n fi ní láti jẹ́ kí tonílétàlejò ó mọ̀ nípa ìpolongo àti ìdènà ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàràyà ṣọ́ọ̀bù ọ̀hún. Táyọ̀ Ṣọ́ fún ẹ̀yìn NTA. bí ó ṣe mọ fún èyí tí àṣálẹ́ òní rẹ̀ Ọláníkẹ́ tí pàdé wà fọ́tún ìmí títí lọ́la ọ̀hún ọ̀rọ̀ ayọ̀ ní ká sùn. Ìròyìn rẹ̀ ẹ̀wà gbọ́ ẹ̀wà tẹ́tí ẹ̀gbọ́ ìròyìn tó gúnrégé tí kò lẹ́jà ń bá kọ́ nínú láti iléeṣẹ́ NTA 5 Adó-Èkìtì wá ìròyìn ayọ̀ ní tiwa.